Good morning, ninth class. Students, today we have to start exercise 4.3, but before that, let me solve a few examples. First example is example number 5. Given the point 1, 2, find the equation of the line on which it lies. How many such equations are there? देखो कहते कोई point है 1, 2, ठीक है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ x + y = 3 ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ 1 + 2 ਕਿੰਨਾ 3। ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 1 ਔਰ y ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ y - x = 1, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਆਊਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ y = 2x, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਸੋ 2 = 2 × 1 2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 1, 2, ठीक है ना, ਜਿਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1, 2। okay, now let us move to example number 6. Draw the graph of x + y = 7. Whenever an linear equation is given and we have to draw the graph, what you have to do? दो पॉइंट बेटे घट्टो घट सिलेक्ट करने हैं। फर्स्टली पुट x = 0, ठीक है, चेक करना है कि y की वैल्यू की आएगी। देन पुट y = 0। सो एग्जाम्पल नंबर 6, बेटे स्टेटमेंट इज x + y = 7। फर्स्टली वट आई विल डू, पुट x = 0। जो मैं x ਨੂੰ 0 पुट करूँगी तो बेटे y की वैल्यू 7 आ जानी है, बिकॉज 0 + y = 7। इट मीनस y = 7। सिमिलरली पुट y = 0। जो मैं y ਨੂੰ 0 पुट करना है, ठीक है, इतने 0 पुट करा x + 0 x, सो x की वैल्यू कितनी आ जानी है 7। ओके बेटे, इट मीनस वैन वी विल ड्रॉ द ग्राफ, तुसी ग्राफ पेपर ते इनू ड्रॉ करके चेक कर सकते हो लाइक दिस। वैन यू विल ड्रॉ द ग्राफ यू विल सी इन द सेंटर यू विल राइट 0, ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली x की वैल्यू 7 है, इट मीनस के ऊपर x की वैल्यू 7 तक असी लिख लिया। दिस इज़ दी x एक्सिस, ना दिस इज़ दी y एक्सिस। y की भी वैल्यू 7 तक जा रही है तो 7 लिख लेना बेटे 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। नाउ व्हेन x इज़ 0 y इज़ 7, सो दिस इज़ द पॉइंट। डॉट लगा के सर्कल करना है। देन व्हेन y इज़ 0 x = 7, so this is the point. Now with the help of scale you can join both of these points like this. Okay, now moving to example number 7. You know that the applied force on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. Students, in this question they have not given the direct equation, we have to make it. Force applied on a body is directly proportional to acceleration produced in the body. So we can write it like this. Force is directly proportional to A. When we remove the sign of direct proportion like you are doing in physics, so we can write it F = K × A. But here since we are doing in maths, so I will replace F by Y and A by x.
Now since we have to draw the graph, so we can assume k as any value. Let me assume that the value of k is equals to 3. Okay, let k is equals to 3. It's our wish. We can wish any value. I have selected 3. Now we will solve this equation. When I have to plot the graph, how will I plot the graph? Firstly put x is equals to 0. When I will put x is equals to 0 in this equation, in first equation, okay, y is equals to 3 multiplied by 0, that is 0. Secondly, put x is equals to 1. When I will put x is equals to 1, so y will become 3 1 the 3. When I will put x is equals to 2, then y will become 3 multiplied by 2, that is 6. We have to find at least 3 points to draw a line. So let us plot this. We have x is equals to 1 to 3 and y is equals to 0 to 6. So let me plot this graph. I am doing this on the graph paper. You have to draw the line with the help of scale, students. Okay, like this. I am plotting the graph. This is the x-axis and this is the y-axis. This is the origin point. Okay, this is minus y, this is minus x. Since our values are all positive, so I will select this portion only. 0, 1, this bold line, 2, 3, 4, 5, 6. Same on the upper side. 1, 2, 3, 4, 5, and this point will be 6. We can extend this line like this. Okay, let me erase it. Okay, so this point is the 6. Now x 0, y is also 0. So this will be the point. Make a dot and mark a circle. Then x is equals to 1, y is equals to 3. X is equals to 1. This is the x-axis. So x is equals to 1, y is equals to 3. It will be here. So y is equals to 3, x is equals to 1. Where the points will meet, this is the point. Then x is equals to 2, y is equals to 6. When x is equals to 2, y is equals to 6 means 2 and here we have 6. So this is the point where these lines will meet. So with the help of scale, join these 3 lines. Like this I have done for you. Okay, so you will get the graph. Similarly, you have to solve example number 8 yourself. In this example, which you have to do yourself, I am giving you some hint what you have to do. Students, in this question graph is given to you, graph ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। what you have to do, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। you have to solve like this. put x is equals to 0, y, what is the value of y, and after doing this you will check कि किदा आंसर आ जाएगा. You have to solve it, you will get to know what is the answer. Try it yourself, okay bete, and if you have any problem then you can ask me.